Welcome to Hollywood Time Capsule. Today we are at the Sydney Film Festival in Australia and we got an opportunity to attend a Q&A with world-acclaimed director, Kim Jee Woon. He is best known for his work on films such as The Quiet Family, The Foul King, A Tale of Two Sisters, A Bittersweet Life, The Good, the Bad and the Weird, I Saw the Devil, The Last Stand, Age of Shadows, The Wolf Brigade, and Cobweb. This Q&A took place right after the premiere of his movie, Cobweb, which was aired at the State Theatre in Sydney, Australia on the 17th of June 2023. 안녕하세요. 영화본부 김지훈입니다. 반갑습니다. 이렇게 아름다운 극장에서 제 영화를 상영하게 돼서 너무 기쁘게 생각하고요. 우선 먼저 시드니 국제영화제 70주년을 진심으로 축하드리고 그동안에 70주년 동안 이끌어온 그동안의 어떤 영화제 관계자분들 또 시드니의 시네필들 그분들께 깊은 존경심을 마음을 보내드립니다. Hello, nice to meet you. I am the director of Cobweb, Kim Jee Woon. I am so glad to be here. Sydney is a city of wonderful beauty, and I sincerely commemorate the 70th anniversary of Sydney Film Festival. And the officials who's been leading the festival for 70 years, and also the Sydney cinephiles, cinematic fans, you have my deepest respect. 네. 시드니는 처음인데 오늘 아침에 와서 이른 아침에 와서 시드니가 처음이어서 이곳저곳 구경을 많이 했었어요. 또 호주가 영화 강국 못지않게 커피 강국이어서 우선 처음에 여기서 되게 유명한 커피집을 가서 커피를 싱글 오리진을 3종류를 마시고 그리고 오페라 하우스도 가고 그래서 이것저것 아름다운 곳을 많이 가봤습니다. 아직 박쥐는 아직 못 봤어요. It's actually my first time visiting Sydney. I came here in the very early morning and I did some sightseeing activities. I know Sydney is well known for its love for film, but also a love for the coffee as well. So I had to go to this very famous coffee shop and then I actually tried 3 different single origin coffee. I've also been to Opera House. I've seen a few different beautiful places, but I haven't seen the bats yet. 네, 저희 거미집은 오늘 보실 거미집은 1970년대 한국 영화 촬영소가 배경이고 영화를 다 찍었는데 이틀만 더 찍으면은 걸작이 될 거라는 터무니없는 망상에 사로잡힌 한 감독의 이야기입니다. 그 감독이 영화를 다 찍고 다 끝나고 집으로 돌아간 배우와 스태프들을 다시 불러들여서 영화를 제가 생각하고 있는 꿈에서 봤던 영감을 받았던 그 영화를 다시 찍기 시작하면서 생기는 자충우돌의 소동극을 그린 영화입니다. Now, Cobweb is set in 1970s and it depicts the Korean filmmaking process. Now, the film is about director Kim, who thinks that if he films 2 days additional, then he might be able to nail a masterpiece. So, with that idea in his mind, he calls back all the actors and film staff to make the film that he saw in his own dream.
And this is a story about bending over backwards and jumping through different hoops just to achieve his goal of creating a masterpiece. 네, 그리고 새로 찍게 될 내용을 이해 못하는 제작자 배우들 그리고 검열이라는 국가 권력의 어떤 압박 속에서 영화를 끝까지 찍어가는 그 소동극을 블랙 유머 터치로 그렸고요. 뭐 과정이 쉽지 않은 과정이었지만은 아주 즐겁게 찍으려고 했던 기억이 있었고 영화를 만들어서 즐거웠던 기억이 관객 여러분들한테 고스란히 온전하게 전달되었으면 하는 바람입니다. 영화 재미있게 봐주시기 바라겠습니다. Now, in the film, the producers and the actors don't really get the attention of director Kim. And also, the director is highly pressured by the censorship administered by the government. However, director Kim tries to lead the filmmaking and with a hint of black comedy. Now, making this film, Cobweb, wasn't very easy, but I did try to enjoy the process, and hopefully my enjoyment during this filmmaking is delivered wholeheartedly to the audience here today. So thank you. We're going to take your questions in a moment. I ask that you wait for the microphone. I'm going to begin with a question for Director Kim. What inspired you to look into this era of Korean cinema? We know that the director is also Director Kim in the film, so does this reflect some of your own experiences? So tell us. 일단 1970년대 한국 영화 상황이랑 지금 현재 한국 영화 상황이랑 약간 비슷한 느낌이 들었어요. 그러니까 그 당시에 60년대까지는 되게 이제 그 한국 영화가 연간 제작 편수가 100편이 넘고 그랬었는데 70년대 들어오면서 그 약간 유신 정권에 들어오면서 영화법들을, 악법들을 많이 만들어서, 그 영화 제작 편수가 절반으로 뚝 떨어졌고, 더 좋은 영화가 안 나왔고, 막 그러던 시기인데, 그리고 또 TV가 대량으로 보급되던 시기여서 영화 산업이 되게 정치적으로 또 문화적으로 되게 위축이 되는 시대였어요. 지금은 이제 팬데믹과, 그리고, 뭐, 글로벌한 어떤 경제 위기 속, 그리고 OTT, 이제 팬데믹을 위해서 OTT 산업이 발전되면서, 지금 한국 영화계가 그 당시 70년대와 비슷한 상황이 아닌가? 이런 생각이 들었어요. So, the filmmaking industry in the 1970s and the current time is similar in that because it has its own obstacles. Until the 1960s in Korea, the film industry created about 100 films a year. But when the 1970s started, the suppressive government took the office, and they came up with laws against filmmaking. So as a result, the number of the film created in that era was cut in half compared to the 1960s. So we didn't see many good films because of that. Also, that time, TV was distributed largely. So that also affected filmmaking. So culturally and politically, filmmaking was facing hardship. And also, if you look at the current time, we have the pandemic, financial crisis globally, and we also have the distribution of streaming services. So in a way, the obstacles we face now in the film industry is very similar to the ones in the 1970s. 그리고 이제 그 70년대에 이제 그 베이비붐 세대가 대학교의 어떤 그런 나이대가 됐고, 대학생의 나이대가 됐고, 그러면서 대중문화와 청년문화가 막 일기 시작하던 때이기도 했어요. 그래서 그 당시에 한국에는 검열이 많아서
약간 기이한 형태의 문제작들이 많았고 문제적인 감독들이 많이 배출했던 또 시기이기도 해요. 아이러니하게. 그러니까 검열에 걸려서 영화를 제대로 못하니까 이상한 방식으로 영화를 전달을 하는 방법을 택했고 그러면서 약간 기이한 영화들이 많이 나왔지만은 그래도 그 당시에 뭐 김기영 감독님, 뭐 하길종 감독님 그리고 이만희 감독님들의 약간 문제작들이 많이 나오던 시기이기도 합니다. And in the 1970s, the baby boomers in Korea were college students. So the pop culture and the youth culture also boomed as well. At that time, the censorship was very strict in South Korea, but it actually produced a lot of controversial films as well. And we had a lot of different controversial filmmakers as well. Because of the censorship, it wasn't easy to showcase their films in a typical way. So they had to find their own unique way to show their films. So directors like Kim Jee Woon are one of the exemplary controversial filmmaker in Korea at that time. 그리고 이제 이 영화에서 나오는 김 감독은 이제 뭐 저뿐만 아니라 많은 감독님이면 아마 듣기는 또는 감독이 아니더라도 어떤 창작자라면은 똑같이 느끼는 어떤 부분들이 있을 테고 실제로 제가 현장이나 영화를 만들면서 느꼈던 부분들도 많이 이제 반영이 됐던 것 같아요. 그리고 특히 이제 몇몇 대사는 내가 실제로 현장에서 했던 대사가 몇몇이 들어가 있기도 합니다. And in terms of the director Kim in Cobweb, he's easily related to by any filmmakers, I believe. And also, not just the filmmakers, if you've ever created something that you will relate to his agony. And in fact, my experience in the film set was actually reflected in the film. And some of the lines that Director Kim says in the film are some of the things that I actually thought. We're going to take your questions. We have one there. Was it difficult to come up with the film within a film and the aesthetic that it took? 어렵다기보다 이제 어렵다는 의미가 여러 가지일 수가 있는데 이제 70년대 영화들 또 60년대, 70년대 영화들을 레퍼런스로 해야 돼서 그리고 이제 이 영화 속 영화도 영화 이야기, 실제 현실의 얘기도 재밌어야 되고 영화 속 영화 얘기도 흥미롭게 계속 전달을 해야 되기 때문에 두 가지를 잘 이렇게 교차하고 믹스하면서 그 흐름을 가져간 게 되게 좀 가장 주안점을 두었던 부분이고 영화 속 영화 장면들을 만들면서는 재밌었어요. 그러니까 60, 70년대 고전 클래식들을 레퍼런스로 삼아서 예를 들면 히치콕 영화라든가 또는 이제 한국 영화에서 한여 또는 산악광수님과 어머니의 약간 멜로적인 부분은 또 그런 영화들을 듣겠고 또 특히 프랑스의 앙리 조르조 끌루조 감독의 디아볼릭 같은 영화들 이런 영화들을 미장센을 많이 참조하기도 했고 뭐 그래서 중요한 거는 그 영화 속 영화를 만드는 것보다는 현재 이야기와 영화 속 영화 얘기가 유기적으로 그 리듬을 갖고 어떤 흐름을 잘 타고 가게 하는 것 이게 가장 어렵고 힘들었고 또 많이 그 주안점을 두었던 부분이기도 합니다. I mean, difficulty can mean various things, right? So basically, I use the films in the 1970s and 60s as my main reference. And really, the focus was to have the film interesting, but at the same time, the cobweb itself also being interesting as well. And also the dynamic and the pace of the film was really my focus. But all in all, making a film within a film was an interesting process.
As I said, a lot of classic 70s films were used as references. So these include films of Hitchcock. Also, there's a Korean film called The Housemaid, which is by director Kim Jee Woon. And also some melodramatic films were used as references. The Henry George of who's the French director, the Diabolique, was also a reference for the mise-en-scene in the film. So it was really my focus, and the most difficult thing about making this film was organically connecting the film within a film and Cobweb itself, and also keeping the dynamic and the pace interesting for the audience. 안녕하세요. 너무 끝까지 재밌는 영화를 찍어서 감사합니다. 영어로 질문을 할게요. When you were writing the script, how was the process like? Because it seemed so intricate, and obviously, like you said, molding the Cobweb story with the behind-the-scenes story of the actual director. How was it from, were there any changes from the actual script to the actual, to the making of the film? Just really curious about that. Thank you. Well, actually, she said hello, and then it was very interesting until the end. 이게 원작은 있었어요. 원작은 신현식 감독이라는 그 감독이 원작이 있었어요. 그런데 그 원작을 약간 뭐랄까요, 좀 추상적이랄까요. 또 어떻게 이제 너무 아티스틱해서 대중 이렇게 영화 제작이 들어가기 힘들었던 부분들이 있었어요. 그래서 이거를 너무 이제 이야기는 좋으니까 이거를 좀 더 대중적인 화법으로 어떻게 그러니까 그런 생각을 많이 했던 것 같아요. 그러니까 이 좋은 얘기를 친화적으로 전달할 수 있는 고민들을 많이 했던 것 같고, 그래서 이제 큰 몇 가지 부분들을 원작에서 많이 이제 각색하면서 많이 바꿨죠. 뭐 유림과의 호세아의 관계라든가, 또 이제 그 영화 속 영화 장면이라든가, 또 이제 그 신감독의 존재라든가, 그리고 엔딩 같은 것들, 그리고 과거의 어떤 그 얽힌 미스테리들, 이런 것들을 좀 관객들이 흥미를 좀 가질 수 있게, 그러니까 영화를 볼 수 있게 하는 그런 장치들을 이제 새롭게 이제 각색에 넣었죠. Well, this film is actually an adaptation of a film, screenplay by a director called Shin Hyun-sik. The original screenplay was so abstract and it had an altruistic approach. So making it into a real film was quite difficult. But it was a great story, and I really wanted to deliver this story to the audience in a more audience-friendly way. So a few elements in the film, such as the relationship between Yurin and Jose, film within the film, and also the presence of director Shin in the film, the ending, and also the mysteries about the past of director Kim were all incorporated in the film and in a way adapted for the audience to be interested in and enjoy the film. 네, 근데 원작이 너무 특별하고 재밌어서 각색하는 작업이 너무 재밌었어요. And because the original screenplay was so great and the adaptation process was very enjoyable. So in the film, the Cobweb within the film, director Kim really mentioned that he wanted to bring out the decadence of humanity, the downfall of human greed. And I was wondering if you wanted to communicate that to the audience, even as a secondary point?
그러니까 그렇게 이제 구체적으로 인간의 어떤 인류 멸망이라든가 인간 멸망까지는 바라지 않았지만은 어쨌든 뭐 한 가족이 그렇게 욕망의 어떤 질주를 벌이면서 그렇게 몰락하는 것이 이제 뭐 크게 뭐 확장해서 해석한다면 그런 얘기가 될 수 있는 거죠. 그래서 그런 의미에서 이제 잘 보신 것 같고, 그래서 이제 이 감독이 계속 있던 처음에는 순정적이고 약간 현모양처적인 뭐 그런 여인상에서 좀 이제 여인들도 여자 캐릭터도 욕망을 갖고 적극적인 어떤 인물들을 만들어가면서 새로운 접근을 시작해야 되겠다 이런 이제 각성하는 것. 근데 각성의 끝이 약간 뭐랄까 가부장적인 사회에서 여자들의 어떤 뭔가 이렇게 각성이 이제 약간 욕망국으로 이제 바뀌는 어떤, 그래서 이제 계기국으로 바뀌는, 이게 이제 그 당시에 감독의 또 한계일 수도 있다는 생각이 좀 들고요. 하여튼 그런 것들을 그로테스크한 영상으로 그거를 이제 보여주고 싶어하는 김기열 감독의 어떤 세계를 좀 다루려고 했습니다. I wouldn't specifically say the film is really about the fall of humanity, although you may have been on point if you were really focusing on the family, the story of the family, and their greed and fall because of that greed. So I guess you could expand the story that way. But I guess the important thing is that director Kim really had the female leads who were quite submissive and also the good wife material. Then he takes the film in a new, completely different direction because he has some kind of enlightenment. He wanted to put forward a female lead who are more proactive and who's more honest with their desires. And the thing about the film is that it could also show the limitation of the directors at the time, because really the film ends with ends as a horror flick instead of discussing the topic in more depth. So I guess what I wanted to show mostly through the film is the approach of the director Kim and how he manifests his desire to create a masterpiece through a grotesque scenes. We have time for the last question and we're going to take it there. 안녕하세요. 네, 영화 잘 봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 영화를 찍으시면서 가장 희열을 느끼셨던 순간이나 장면이 있으시다면 궁금하고요. 앞으로 영화를 찍고 싶어하는 이들에게 조언이 있으시다면 부탁드리겠습니다. Thank you so much, Director Kim. So my question is about any scenes that you are particularly aesthetic about, and also if you have any advice for future filmmakers, please give. 앞에 질문이 뭐였죠? 희열보다 계속 두려움을 느끼셔서 찍었고요. 그냥 근데 이제 이 영화가 우리 한국 영화는 이제 영화 전체 배우들의 앙상블을 보여주는 영화들이 사실 이렇게 많지는 않아서 저는 이제 이번 거미집을 통해서 이제 주인공이 분명히 있고 한 남자의 감독에 대한 얘기이긴 하지만은 연기 잘하는 배우들이 많이 나와서 각자의 역할들을 되게 그러니까 프로페셔널하게 하는 그런 영화를 한번 만들고 싶었고, 그래서 그런 의미에서 어떤 특정 장면이라기보다는 배우들의 전체 이렇게 치고 빠지고, 이제 한국의 티키타카란 말이 있는데 주거니 받거니 하는 그러한 것들이 잘 살았을 때 내가 하려고 했던 것이 잘 진행되고 있구나 이런 생각을 하게 됐고, 감독은 자신을 믿어요. 저희 영화에서 나오는 얘기처럼. 왜냐하면 결국
감독 송강호 씨한테 그런 얘기를 했어요. 그러니까 이 역할을 하면서 약간 찌질한 감독 역할을 하면서 되게 통쾌했다. 이런 얘기를 하면서 그러면서 또 한편으로는 감독이란 직업이 그렇게 고독한지를 처음 이제 더 잘 느끼게 됐다라는 얘기를 하더라고요. 그러니까 감독이 어려운 건 뭐냐면은 최종적으로 자기 감독이 판단을 해야 되잖아요. 맞는지도 틀린지도 모르니까. 근데 뭘 판단하기는 이게 맞을까? 틀린 건가? 계속 그 마음, 거기서 계속 그 세계를, 그 지옥 같은 세계를 맴돌게 돼요. 근데 결국은 이제 다시 돌아오는 거는 그냥 자기를 믿는 수밖에 없거든요. 자기 판단, 자기가 지금, 정우석 씨 대사에도 나오지만 흐릿하게 떠오르는 걸, 그거를 계속 선명하게 하는 과정. 그래서 자기를 믿고 계속 그 흐릿하게 떠올랐던 어떤 영감과 이미지를 선명하게 뚜렷하게 그려질 때까지 계속 그 화두처럼 붙들고 있는 거, 그게 되게 중요한 것 같아요. When it comes to Korean films, we rarely see films that portrays collaboration within the film sets. And although this film is really about the director Kim, who's the main protagonist, however, my wish while making this film was to show how the actors work in the scenes and how professional they are with their craft. So I knew I was doing really well when I saw this great teamwork and chemistry between the cast and how well they work as a team. When it comes to the future filmmakers, my advice is to have the self-conviction. I was talking to Song Kang Ho, the actor who played the director Kim, and he mentioned that it was actually a very freeing experience to play a director who's not really sure about his own craft. And he actually mentioned that he's never known the job of directing was such a lonely job. The difficulties that film directors usually face is making the last decisions without knowing whether your decision is right or wrong. So you're always in between the decisions without really having an answer, and that could be a hellish experience. So again, when it comes to filmmakers, you have to be self-convinced. And the filmmaking process is really making the ambiguity in your head clear. And while you're keep trying to really clear up whatever is ambiguous, and once you have a clear picture, then your job is done. Thank you for tuning in. If you enjoyed this video, please show your support by liking, subscribing and sharing your thoughts in the comments below on what you'd like to see in future videos.